Dialogue 1. It's Friday. What are you going to do this weekend? Friend is going to visit me. I think we'll have dinner together. Dialogue 2. What are you going to do this weekend? I'm going to play tennis with Jenny. She is my sister. Where are you going to play? We are going to play tennis in the yard near my house. Do you want to join us? Or will you do something else this weekend? Oh, okay. I don't have anything to do this weekend. I think I will ask my brother to join us. Is it okay? Oh, that's such a great idea. You will know my cousin soon and we will have so much fun there. What time will we be there? At 4:30 in the afternoon. Okay, my brother and I will be there in time. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Siska Lorenza. I'm a student of Kuningan University and right now I'm a practitioner at Senior High School 3 Kuningan. So, hello student. How are you? I hope you guys always stay healthy and keep your spirit to learn from home during this pandemic. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai future tense yang terdiri dari 3 judul, yaitu pertama, simple future tense, kedua, future continuous tense, ketiga, future perfect tense. Kompetensi dasar 3.3 menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, memberi dan meminta informasi terkait tindakan, kegiatan, kejadian yang akan, sedang, dan telah dilakukan, terjadi di waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. 3.4 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, memberi dan meminta informasi terkait tindakan, kegiatan, kejadian yang akan, sedang, dan telah dilakukan, terjadi di waktu yang akan datang, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengetahui, menganalisis, menjelaskan, serta menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait tindakan, kegiatan, kejadian yang akan, sedang, dan telah dilakukan, terjadi di waktu yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya, dengan sikap ingin tahu, kritis, kreatif, dan komunikatif dengan baik dan benar. So, let's start with the first title, Simple Future Tense. Simple future tense is a tense to describe an event that has not started and will occur in the future. The sentences in simple future tense can be marked by the use of the words will, shall, and going to. Simple future tense is also used to express a prediction or desire. Simple future tense merupakan tenses untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Kalimat pada simple future tense dapat ditandai dengan penggunaan kata will, shall, and going to. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Ini adalah rumus dari simple future tense untuk membuat kalimat positif menggunakan subjek ditambah will, shall, ditambah verb 1, ditambah objek. Untuk penggunaan going to, menggunakan subjek
ditambah to be, am, is, are, ditambah going to, ditambah verb 1. Dan untuk kalimat negatif, menggunakan subject, ditambah will, shall, ditambah not, ditambah verb 1, ditambah objek. Untuk penggunaan going to, subject, ditambah to be, am, is, are, ditambah not, ditambah going to, ditambah verb 1. Dan untuk penggunaan kalimat pertanyaan, menggunakan will, shall, ditambah subject, ditambah verb 1, ditambah objek. Dan untuk penggunaan going to, ditambah to be, am, is, are, ditambah subject, ditambah going to, ditambah verb 1. Lalu ada beberapa catatan di mana will not bisa disingkat menjadi won't, shall not bisa disingkat menjadi shan't, will used for subject I, you, we, they, he, she, and it, shall used for subject I, we, going to used for subject I, you, we, they, he, she, and it, using to be am, is, are after subject. Lalu adverb of time atau keterangan waktu pada simple future tense, tomorrow, later, next week, next month, next year, soon, tonight, by and by, the day after, and so on. Ada dua bentuk contoh kalimat berdasarkan rumus yang sebelumnya. Pada kalimat positif, he will watch his favorite movie. Pada kalimat negatifnya, he will not watch his favorite movie. Dan untuk kalimat pertanyaan, will he watch his favorite movie? Lalu contoh yang kedua, pada kalimat positif, he is going to eat at restaurant tonight. Pada kalimat negatifnya, he is not going to eat at restaurant tonight. Dan untuk pertanyaannya, is he going to eat at restaurant tonight? Next is about future continuous tense. Future continuous tense or future progressive tense is a form of verb that used to express a continued or an ongoing action in future. For example, I will be waiting for you tomorrow. It conveys ongoing nature of an action waiting which will occur in future. Jadi future continuous tense merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik. Untuk rumus dan contoh pada future continuous tense, untuk penggunaan kalimat positif menggunakan subjek, ditambah will, ditambah be, ditambah verb ing, ditambah complement. Dengan contoh, I will be eating at 7 o'clock tomorrow morning. Contoh lain, we will be shifting to a new home next year. Contoh lain, she will be enjoying her vacation. Lalu pada penggunaan kalimat negatif, menggunakan subjek, menggunakan will, ditambah not, ditambah be, ditambah verb ing, ditambah complement. Dengan contoh, I won't be eating at 7 o'clock tomorrow morning. Contoh lain, we will not be shifting to a new home next year. Contoh lain, she will not be enjoying her vacation. Lalu, untuk penggunaan kalimat pertanyaan, menggunakan will, ditambah subjek, ditambah be, ditambah verb ing, ditambah complement. Dengan contoh, will you be eating at 7 o'clock tomorrow morning? Atau contoh lain, will you be shifting to a new home next year? Atau contoh lain, will she be enjoying her vacation? Lalu, untuk penggunaan keterangan waktu pada future continuous tense, yaitu at this time tomorrow, tomorrow night, next year on, or tonight at, something like that. And the last one is about future perfect tense. Future perfect tense is a sentence pattern that is used to express something that is predicted to have happened or has been completed in the future. So, it still hasn't
happened or it's still not finished when it's talked about. Future perfect tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang diperkirakan telah terjadi atau telah selesai di masa yang akan datang. Jadi, itu masih belum terjadi atau masih belum selesai ketika dibicarakan. Lalu untuk rumus dan contohnya, pada penggunaan kalimat positif menggunakan subjek, ditambah will, ditambah have, ditambah past participle atau verb 3. Dengan contoh, they will have come tomorrow afternoon. Atau contoh lain, Mary will have moved out tomorrow. Lalu pada kalimat negatif, menggunakan subjek, ditambah will, ditambah not, ditambah have, ditambah verb 3. Dan untuk contohnya, they will not have come tomorrow afternoon. Atau contoh lain, Mary won't have moved out tomorrow. Lalu untuk penggunaan kalimat pertanyaan, menggunakan will, ditambah subjek, ditambah have, ditambah verb 3. Dengan contoh, will they have come tomorrow afternoon? Atau contoh lain, will Mary have moved out tomorrow? Something like that. Lalu untuk keterangan waktu, bisa menggunakan at this time next week or month, atau by this time next week or month, by next Sunday, by 9, tomorrow, on the 5th of May, in 3 years time, and others. Okay students, I have 3 exercises for you guys to do. And for the exercise 1, change the sentences below into future tense sentences and consist of positive, negative, and interrogative form. Pada penggunaan will, nomor 1, Anis akan mengunjungi Pulau Bali bulan depan. Nomor 2, Diana akan pergi ke Jerman untuk melanjutkan sekolahnya. Nomor 3, Lukas akan menjadi seorang penyanyi. Lalu, untuk soal yang menggunakan be going to, nomor 1, mereka akan mengikuti rapat hari ini. Nomor 2, saya akan menyelesaikan tugas rumah saya malam ini. Nomor 3, Putra akan menjadi kepala sekolah terbaik di Yogyakarta. Next, for the exercise 2, choose the correct answer to fill in the sentences below for future continuous tense. Pilihlah jawaban yang benar untuk mengisi kalimat di bawah untuk future continuous tense. Number 1, Emily, choose the answer at the swimming pool at tomorrow afternoon. Number 2, we choose the answer at 8 o'clock tomorrow morning. Number 3, the children choose the answer home at the same time tomorrow. Number 4, she choose the answer her brother to the shop at 3 o'clock tomorrow afternoon. And number 5, the children choose the answer their room at 9 o'clock tomorrow morning. And for the exercise 3, fill in the missing words by choosing and matching the words provided in the box to complete the future perfect tense sentences correctly. Isilah kata yang hilang dengan memilih dan mencocokkan kata yang sudah tersedia pada box, pada kotak, untuk melengkapi kalimat future perfect tense. Number 1, by this afternoon, I choose the answer, the lawn with the push mower. Number 2, you choose the answer, your GMAT score online next week. Number 3, the person choose the answer, probation by January. Number 4, the manage choose the answer, the meeting room by 12. Number 5, your best friend choose the answer, help by the time you choose the answer, her to take part in your wedding. Number 6, at this time tomorrow choose the answer, to pay off my debts. Number 7, before you arrive at the station, a hotel room, choose the answer for you.
Number 8, all the campers choose the answer in their tent before midnight. Number 9, by this time next month, my father and I choose the answer, our family business for a year. And number 10, you can meet him at my office at 11. He chose the answer, to the bank at 10. Next, the conclusion. The conclusion in today's learning is that we can know the different definition and using for the three types of future tense, which are simple future tense are tenses to describe an event that has not yet started and will occur in the future. Future continuous tense is a form of verb used to express an event that will be taking place at some times in the future. And the last, future perfect tense states something that is thought to have happened or been completed in the future. Okay students, maybe that's all from me. Hopefully it will be useful for us. See you in the next time. Good luck and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.